RCA Televisión, Canal 5, Mayagüez, Aguadilla. A sportsman's paradise, and it's called Puerto Rico. It's a morning ride and an afternoon drive. It's the catch of the day and the thrill of a lifetime. It's tennis aces, deep sea races, underwater treasures, and windswept pleasures. But sometimes my favorite sport is doing nothing at all. Puerto Rico, the shining star. Right now, Puerto Rico is taking a direct hit from the most powerful hurricane to slam the island in nearly 90 years. Yes, Puerto Rico has come a long way in a relatively short time, and its people are proud of their ability to achieve, in part, a successful economic pattern and a happy way of life. Operation Bootstrap moves forward, and today Puerto Rico is an integral part of the American economic system, a new frontier for business enterprise. Ustedes tienen que limpiarla adentro. Nosotros sacamos la basura. Esto es de ustedes, pero le vamos a dejar la casa donde pueden vivir. Buenas tardes. Ellos llevan ya 70 casas que han reconstruido. 70 casas. ¿Ya se van? Sí, suerte y gracias. No hay problema. No te digo nada porque yo soy no vidente, no puedo que yo no veo. No te preocupes nada. ¿Pueden salir por ahí o? Sí, está el cajón atrás. Ok. We just started to we take outdoor bleach and put it in a spray pump
and we go in and we spray the whole house because after been sitting for 60, 70 days, mold and everything sets up in the house, so we don't want to fix the house. And then the family go in and then end up dying of mold. Here some people have water. That's only like in the big cities. San Juan, Aguada, places where it's populated, where the courthouses and all of those things are. They try to get the power to those places first. But up here in these, like right now, they don't have no water, they have no lights, they have no roof. Want a fruity snack? It's artificially flavored with real strawberries. Oh, it doesn't come out like that. You gotta So you want some candy? It's a fruity snack, actually. Artificially flavored with real strawberries. Estoy muy agradecida con el trabajo que están haciendo los muchachos. Bien complacida, bien sorprendida. No esperaba que hubiera personas que me ayudaran como me están ayudando ustedes. Y ojalá y pudieran seguir promoviendo esto a más familias que lo necesiten. Gracias. El sistema de radiodifusión de emergencia EBS, que había sido empleado en agosto. I'm a person who my birthday, for example, many times I have spent it here, ordering Chinese food, watching television, and having a good old time, and then after that, I'm tired and I go to bed and it doesn't matter. But this week it's my birthday and it happens to mark my 50th birthday. I'm planning this big celebration in Puerto Rico. I'm gonna have this time to celebrate with people from different continents and with my best friends from Puerto Rico and also my family. My party's happening on this February 15th, and the earthquakes have been happening since December 26, 2019. However, the major one was on January 7th. Yes, I'm going back. I'm having my birthday party because we Puerto Ricans are resilient and we're strong people. The Puerto Rican culture is so strong that we still speak Spanish. The Americans have been not able to change the language. And something that I know, every colonizer, every empire, when they went and took over people, they changed their language. Why to stop life for something that you cannot control? So therefore, I'm having my 50th birthday party in Puerto Rico. I thought about it for like
30 seconds to cancel it. And then I said, you know what, fuck it. Let's have it. So many animals there. You're gonna see my little roosters, this big. They call him kirikiki. 2 goats, 1 horse, 6 dogs, dog, turkey, chickens. Camellia. Mira esto. They got no tail. You see? It's different than the other one. This one, they got no tail. Echaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El problema de la playa es que la gente la usan y van casi desnudos. Entonces, el enemigo se lucra. Sí, porque tú puedes ir a un sitio donde no haya gente, en la playa, donde no haya gente, tú puedes ir, porque eso es parte de la naturaleza, eso lo hizo Dios. Pero cuando hay mujeres, ¿tú no has visto las mujeres de hoy en día? Andan casi desnudas. Los hombres por igual, casi desnudos. Y uno es un ser humano, y uno ve todito eso, y eso le trabaja en la mente. Pero yo no voy a playa, pero tampoco critico al que va. Sí es bueno ir donde no haya personas. Eso suena bueno. Tú manténgalo como el penthouse. Y allá arriba, hasta el puente allá abajo, ángeles volando arriba y abajo. Y uno dice eso y la gente no lo cree, pero sí, la Biblia dice que muchas veces vamos a tener ángeles en nuestras casas hospedados y no lo vamos a saber, porque Dios manda a sus ángeles como Él quiere. Yo una vez en Naples, yo voy caminando, Santo, mi alma te adora, Jehová. Voy para la iglesia, cuando veo un tipo que viene, me dice el Espíritu Santo, me dice, párate y cógelo. Cuando yo le digo, me dijo así, ya le había pasado. Me dijo, regrésate y cógelo. ¿Ves? Me regresé de nuevo y lo cogí. Cuando ese hombre se montó dentro del carro mío, aquello fue la gloria de Dios. Nunca se me va a olvidar eso, por cuanto yo sabía que era un ángel de Dios. You know, I lose everything, but I'm rich. I got what I want. I got everything here. Nobody bothers me. I don't bother nobody. I love this. I wake up in the morning and I pray. And, you know, I do. I try.
industrialization of Puerto Rico moves into high, as in the island capital of San Juan, Governor Munoz Marin directs Operation Bootstrap, a 5-year plan to stabilize his island economy. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está ahí la nena? ¿Cómo te va bien? The Cardona home is a good example of progress being made in improving the living conditions of the people. Nos trasladamos eso de las 5 de la tarde hacia casa de la suegra, un sitio seguro. Ahí nos ubicamos mi esposo y yo, mis 4 hijas con los esposos y con 11 nietos que tengo. Ahí estuvimos toda la noche, todo el proceso de los vientos, una cosa pues que no quisiera recordar. It hit right through the middle of the island, right through the middle of Puerto Rico. There's never been anything like that. I give ourselves a 10. Y luego de eso, al otro día, que ya estaba más o menos todo en calma, bajamos a ver pues la seguridad que había. Y cuando nos llegamos nos encontramos con el desastre. Así como al mes vino una monjita por ahí, una hermanita de la caridad, la cual estaba viendo los problemas que habían y la necesidad. Como tal, en ese momento, pues mi techo es grande. ¿Qué necesitaban? Una nevera. Y en 3 semanas me trajeron una neverita. Pero todavía pues, se ve la resaca de lo que hay, las marcas. El plywood está que se esponjó completo, eso, o como hongo, lo negro eso, que no es un olor muy bueno. Todo el borde. We have provided so much, so fast. We were actually there before the storm hit. Lo más que nos pudimos dar fue, como se dice, apoyo emocional, dialogar, hablar la situación y pues cada cual hacerse, como se dice, dueño de su área, de la limpieza y tratar de poner esto en unas condiciones que podamos volver otra vez a ver la playa del mar, lo que era, si es que nos dejan. Un poco más de donde está el final del cemento aquel, más o menos ahí era que todo eso era cemento. Tenía un árbol inmenso de uvas playeras, el cual lo perdí. Al lado, ese que está ahí también era un árbol de más de 30 años. También lo arrastró. This is an island surrounded by water, big water, ocean water. We're closely coordinated with the territorial and local governments.
which are totally and unfortunately unable to handle this catastrophic crisis. Hoy en día, pues, volver a sembrar. Sin contar estos paneles que llevo, que los pongo, porque se me están metiendo de noche ratas por los escombros que hay afuera. También estamos trabajando con esa situación, que no estamos sentados esperando que nos den, sino que estamos luchando para sobrevivir, como se dice. One party or another, it's all the same. Only God can fix this. Outside Blair House, the president's temporary Washington home, extreme fanatics of the Puerto Rican Nationalist Party try to force their way in, guns blazing, to assassinate the President of the United States. When the 3-minute shooting is over, assassin Griselio Torresola lies dead on the Blair House lawn, and White House policeman Leslie Kofelt is dying a few feet away. Assassin Oscar Collazo and 2 other guards are wounded as the plot is foiled. Police and Secret Service men examine the damage. A picket on the iron fence is knocked off. The steps and doorway of Blair House bear bullet holes. Only the guards' quick action prevented more casualties. At Washington's emergency hospital, a 24-hour guard watches over Collazo, who, despite a chest wound, recovers to face trial for murder. The president, who was taking his after-lunch nap upstairs in Blair House at the time of the shooting, emerged shortly afterward to attend ceremonies at Arlington. Americans of all political beliefs congratulate Mr. Truman on his escape. Puerto Rico, one of the first Spanish colonies in the New World, United States territory since 1898. The island has prospered under U.S. rule, but a tiny extremist party committed to violence occasionally erupts in anti-U.S. outbursts. These nationalists, 2 of whose co-conspirators tried to assassinate President Truman, also staged an unsuccessful revolt under the direction of ex-convict Pedro Albizu Campos. One of their targets was the island's first popularly elected governor, Luis Muñoz Marin, whose inauguration last year marked a climax in Puerto Rican progress toward self-rule. This island has for almost a century been forced to grow beneath an artificial sun, that of the American dollar. The United States have had enough of a benefit from the relationship since 1898. WKAQ FM Cuadrafónica con equipo Sansui. Puerto Rico will become like an urban ghetto of the United States eventually. Independence is at this moment simply unviable from the political point of view. Bueno, atentos a todos, a las condiciones del tiempo y a los boletines periódicos que ofrece el Servicio Nacional de Meteorología. Ahora vamos a ver de qué más vamos a hablar esta tarde. Esto ha destrozado a todo el mundo. Nos hemos bebido las lágrimas. Nos hemos bebido las lágrimas. Porque esto ha sido tremendo en todo el país. Hay quien ha perdido más, ha perdido su vida. Pero hay que seguir para adelante porque ¿qué va a hacer uno? Detenerse, enfermarse mentalmente, no vale la pena. De los gobiernos pues no hacen nada. Entonces, ¿de qué forma están bregando?
Esto es una política de representación, de ayuda humanitaria, la cual nadie la ve. ¿Cómo es posible esto? Entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿En quién vamos a creer? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están los federales? ¿Dónde está el cuerpo de ingenieros que vino aquí? ¿Quién puede creer en esta gente? Yo soy jubilado de energía eléctrica. Y energía eléctrica ahora mismo está que no tiene casi personal. Han tenido que venir compañías americanas a trabajar. Hasta había un contrato fatulo aquí con una compañía que trajeron de afuera. Today, Puerto Rico's Financial Oversight Board said it would appoint an emergency manager to oversee the bankrupt power utility which approved the Whitefish contract. Así que esto es un desastre lo que existe, que esto no hay en quien creer. Entonces, cuando uno habla así, es que es terrorista, es que está en contra del gobierno, es que es socialista. ¿De qué forma es que ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos entender esta situación que está pasando en Puerto Rico? Now, I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack because we've spent a lot of money on Puerto Rico, and that's fine. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Dónde está la verdad? Se llena cualquiera de rebeldía mentalmente, físico, se enferma cualquiera. Yo he dicho que si yo no me vuelvo loco de esto, no me vuelvo loco nunca. I want to personally thank you, Mr. President, because, over the course of the past week, you have called essentially every day to make sure that we have what we need, make sure that the resources are over here. And I want to let the people of Puerto Rico and the people of the United States know that you have always responded to us, and although this is a big challenge, we are convinced that working together with our local government, FEMA, the administrator, the DOD, and all of the assets we have here, it is a challenging time. We need to do more, but we will be able to build Puerto Rico stronger than ever before. Lo que ha caído es el diluvio universal. Así que el que no tenga que salir de su casa para atender a algún asunto extraordinario, ¿qué necesitamos? Así es, mira, bueno, ha cogido este agua, pero todavía sigue lloviendo. En la Casa Blanca, si eso es un cojal de cerdo. Pues que pasen buena tarde y muchas gracias por todo. We celebrate the 4th of July. We serve in the American Armed Forces. We don't, however, vote for the President of the United States or pay a federal income tax. In 1917, we were made citizens of the United States. In 1952, we became a self-governing Commonwealth voluntarily associated with the United States. Now this is a very unusual relationship between two countries. Puerto Rico is not a colonial dependency, nor is it a state, but it is part of the United States with an autonomous government. Muñoz Marin, during his long years as governor, said this many times in describing the ultimate purpose of Puerto Rico. We certainly are proud of what we have done, but we are not satisfied. There is much yet to do, economically, socially, educationally, politically. This is one of our chief tenets, that the economy is the servant of the spirit, and not the spirit the servant of the economy.
4 Papa Delta, buscando estaciones que están en Puerto Rico, que necesiten asistencia, llamando a su familia aquí en Estados Unidos. Adelante, estaciones que están en Puerto Rico, adelante. Parto por lo menos de aquí hasta aquella viga. Poner la lavadora y la secadora y pues ya tú sabes, un refugio por si acaso quieres. Sí. Eran como dos bestias peleando. La casa temblaba. Las ventanas hacían crac, 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 crac. Right now, Puerto Rico is taking a direct hit from the most powerful hurricane to slam the island in nearly 90 years. I got sisters in Puerto Rico that I can't get a hold of, cousins. My whole family's down there, so I know how it feels. I know how these people feel. This is the Salvation Army Team Emergency Radio Network Net. Center, monitoring for messages, traffic from the hurricane-affected area. If you have traffic or need assistance, please call now. Cuando hubo la calma, que fue como por una hora, en ese momento pues rapidito le hizo un poquito de comida a los nenes y empezó el virazón. La nena me decía, mami, deja la comida, métete en el baño. La nena mía entró los nenes en un pequeño closet. Y ella con su cuerpo trataba de protegerlo. Y yo protegía la puerta con mi cuerpo y mis manos. Yo me demostraba fuerte, pero yo por dentro me derrumbaba. Los que se fueron para Estados Unidos y los que viven en Estados Unidos no saben la magnitud de este huracán. Llegó un momento dado, yo dije, Dios mío, Señor, este fue el fin del mundo. Esto fue el fin del mundo. Aquí nos vamos a morir todos. Nadie se va a salvar. Y según yo tengo entendido, la isla se desapareció por los satélites por más de 2 horas. Yo dije, aquí la isla se hunde, porque esto se movía, esto parecía un terremoto magnitud 10. Y yo creo que está peor. Muchas casas construidas con el sudor de la frente de uno. En menos de 10 minutos voló. Y con la frustración de uno dice, Dios mío, Señor, no te me lleve la casa. Y uno quiere aguantar cada pared, cada zinc, pero era imposible. Era imposible. Y esto es la realidad de lo que dejó el huracán María. Desde Puerto Rico, solicitando ayuda a estaciones que puedan llamar por teléfono en Estados Unidos. Mira, estoy en Puerto Rico, tengo aquí sobre 5 familias que necesitan ayuda. God bless you and your family down there. Back to net control, Alpha Charlie.
It's a miracle of modern progress, conceived by far-thinking island officials and nurtured by American capital attracted here by special credit terms and tax exemptions. It's meant new jobs and new wealth for Puerto Rico. We had no industrial tradition. We have switched in a period of a quarter of a century from a purely pastoral agricultural economy into an industrial economy. And that has not been done in many places in the world. And we compressed all of that in 25 years. While many found a better life, the transformation turned out to be something less than the touted miracle of modern progress. Industrialization brought the collapse of the island's agriculture as Puerto Rico went from self-sufficiency in food production to almost total dependency on the U.S. to feed itself. The new factories could not absorb the influx of unskilled job hunters, and fully one-third of the island's population left for the United States. The landscape was transformed. San Juan became a sprawling, congested metropolis. Crammed with cars, the consumer society had arrived. Pollution, advertising, and a new pace of life challenged the old ways, and Puerto Rico became the victim of a too rapid, dependent development. Hi, Yvonne. I'm still in Puerto Rico. I wanted to know if you can help me to try and get solar lights to people here in the mountains in Puerto Rico. There's this company, it's called Illuminate. I sent you the link. Yeah, if you sit still long enough, you're dead. Like people come in, they're like, wow, you're really cracking your neck and stuff. I'm like, you know, when your body stops making noise, it probably means you're dead. Hola, soy yo, Yvonne. Estoy haciendo una misión humanitaria. Quiero saber si puede darme luz solares para acompañar mi filtro de agua que estoy dando a la gente en la montaña. Ellos no tienen luz. Estoy también, tú sabes, trabajando con una escuela. Si lo quiere dar la escuela y no me quiere dar mis manos, estoy entiendo completamente. ¿Dónde está la policía? Tú me dices, tú eres el gerente de Home Depot. Estoy aquí. A tu orden. This is real fast. Hey Peter, this is Yvonne, the water filter girl. I wanted to know if we could do another presentation with the students. I'm going to be in Maricao today. If you want to meet up with me, that's fine. Thank you so much. Peter is a teacher at this school, and he had us speak to the whole school one day about the use of water filters, because then trying to get through to the students so that they help the elders, and so they're making sure that they're using the water filters in their community. I'm gonna stop and get a 2-liter of Coke somewhere. Pepsi, not Coke. Before that thing. Everything ready to go, they're not going to use it. But what I could do is I could go into their house, find something else for them to use, drill a hole, and make things for them. For lumber and building materials, press 2. For appliances, press 3. For doors and windows, press 4. For flooring, press 5. Oh, so she For speaks hardware, English. press 6. Oh, God. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla?
Ivonne, mira, supuestamente yo tengo que hablar con el gerente de la tienda. ¿Me lo puedes pasar el teléfono con él? Ok, te voy a enviar te voy a pasar al área de Phone Center, al área de servicios especiales, que ellos te van a comunicar con él, ¿está bien? Ok, pero por favor me pasa la llamada. Sí, seguro que sí. Ok, súper, muchas gracias. Sí, bien. Bien. ¿Viste? Me enganchó. You knew that was happening, Iván. ¡Yo necesito luz solar inmediatamente! ¿Tú conoces a alguien? Pues mira, yo conozco un montón de gente. No uno, pero un montón. ¿No me crees? Mira, si quieres, un sábado y un domingo, tú me montas en mi carro y yo te llevo todo. Mira, llena mi baúl completamente de luz solares y nos vamos juntos. Solamente un día y tú vas a ser un hero de Maricao. Whatever with these lights, I'm just gonna do the buckets. The people would love the lights, but... In 300 feet, I mean, turn yeah. left on PR2S. Then turn right. I got a system. Turn left. Here we go. I've had all kinds of weirdos in this car. Not everybody's comfortable. Some people are scared of me after dark. Joking. Ay, come on. Yo me voy. I can't take it. Yo me voy. Okay, bye, Peter. This is not how I do it. I hate when guys take over like this. The last dum-dum that I let take over took me to a coastal town and gave out water filters to people who had huge homes. They don't get it. They're not on any type of time consciousness. They like come from outer space. Come on. I mean, are we gonna go? Let's have coffee too. Peter! Ya, yo me tengo que ir. So I don't want to be standing here talking with people because I only have now 50 minutes. I understand. All right, what we can No, talk no, no. later. They're staying with me. I distribute them. And if there's a community there, I just go real fast and give them out. I'm real fast. All right. Yeah. Okay. Fantastic. Okay. Get your ass in your fucking car. Let's go. Oh, now you want me to go backwards? I'll go down there and go backwards. I'm not going to go down here backwards. No. Fuck you. It's a cliff, idiot. Go forward. I'm not going to go backwards. No, I'm not going backwards. Go front and then I go back. I'm not going backwards on a cliff. Go that way and then we turn around like a normal people. I'm not going backwards. I love my life. Thank you. This guy, are you kidding me? Por favor. This is just ridiculous. This is so stupid. This is just so dumb. I totally don't trust him. You see how you have to like tell people here? That's why I'm saying you have to be pushy with people here. Not, they'll take you nowhere. Aquí los americanos son como tú, que vienen de allá afuera, que ayudan. La Cruz Roja ayuda para la comida, pero los alcaldes están en las oficinas sentados. Entonces se fresco. A ver cómo se hace. Ven para acá, si no estás en la calle. Vamos a explicar cada uno de ustedes. Coge dos cada persona. Coge dos también. Lleva mucho tiempo con esa enfermedad. Sí. Esa enfermedad es bien triste, ¿verdad? No, porque él no tiene dolor. ¿No se le olvida? Sí. Se le olvidan Es las como cosas. un bebé, pero ella no tiene dolor. Entonces hay otra enfermedad de que las personas están con dolor. Entonces yo pienso en eso. Y ahora hay una señora que me está ayudando allá afuera. Sí. Mientras que estoy aquí, sí. Ok, entonces todo el mundo que quiere uno, vamos a coger uno de estos. Ven, cógelo. Voy a coger para Daniel y todo lo que hay arriba.
Entonces lo pones el gancho. Próximo paso. ¿Cuál es el gancho? El gancho va aquí, ¿verdad, mi amor? Aquí, sí. Ok. Ay, perdón. Filtro de agua. Y esto va hacia abajo. Tienes que limpiarlo casi todos los días. Entonces, la primera cosa que yo quiero que ustedes lo hacen es que llénalo. Puede usar agua de pozo, agua de río, agua de lluvia. ¿Quieres un filtro de agua? Al revés de la flecha, los tres empujones de la misma. Eso sí que hace falta. Sí, muchas gracias. Mira esto. Ay, ¿se te acabaron, chicas? Sí, llegaste tarde por acá por allá. Está bien, otro lujo va a llegar tu día. ¿Y eso para qué? Bye. Ok. Gracias. Oh. Nah, I hate coming back with buckets. It's like the worst feeling. So to get rid of all your buckets in what, 15 minutes, 20 minutes? It's awesome. The corruption is rampant in Puerto Rico. Economically, Puerto Rico is in a fiscal crisis, $70 billion in debt, in a 13-year recession, in the leaked nearly 900 pages of profanity-laced messages now dubbed Rickygate after you, sir. You made light of the casualties of Hurricane Maria. You casually tossed homophobic and misogynistic remarks. You were calling the Puerto Rican former New York City Council Speaker, Melissa Mark Vivierto, a whore. Of the oversight board that controls Puerto Rico's finances, you said, go F yourself. And when your representative to that board said he's salivating to shoot the woman who's the mayor of San Juan, you said you'd be doing me a grand favor. So attacks on women, attacks on gays, attacks on the dead relatives of your own residents across your own island, and after all that, who's left to support you? And is it even safe for you to continue to attempt to govern?
hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. The seat of government of the Commonwealth of Puerto Rico is located in the capital on Ponce de Leon in San Juan. The Legislative Assembly consists of the Senate and the House of Representatives, with originally 27 senators and 51 representatives elected by the people. Streets in San Juan are colorful, old world in name and character. But this section has overflowed to nearby Santurce, which reflects the modern trend at every turn, yet retains some customs of yesteryear. In a coconut grove, you'd naturally gather coconuts. And the visitor to the island is greeted with the traditional hospitality drink, Bienvenida. Tourist business to Puerto Rico passed the $15 million mark last year. Accommodations immediately available. The streamlined luxury hotels with those beside the sea pools. Or your own private furnished apartment. Days of sunshine fanned by the caressing trade winds make for air-conditioned relaxation the year round. Yes, with the air at 80 degrees and the water 75, you can't miss. Sports? Surely. Volleyball or, well, you call it, they have it. And tennis is producing some likely local talent. On our way up to the picturesque El Yunque Mountain Resort, we passed the village of Jayuya, scene of the recent ill-fated nationalistic uprising by the insurgents. This lookout atop a mountain peak, a relic of Spanish rule. Then the Caribbean National Forest, literally in the clouds. A paradise of lush tropical foliage where orchids grow wild and ferns are tree size. The view from El Yunque is the most famous on the island. And in the distance, equally famous Luquillo Beach. Hasta la vista, and we'll be seeing you in Puerto Rico, USA.